Welcome to Thinkplus Education. My name is Jay Chandra and I am here to discuss the previous year sets of data interpretation and logical reasoning of slot 1 of 2023. So let's start with the first set. Faculty members in a management school can belong to one of the four departments: finance and accounting F&A, marketing and strategy M&S, operations and quants O&Q, behavior and human resources B&H, and the number of faculty members in those departments are 9, 7, 5 and 3 respectively. So Professor Pakrasi, Professor Qureshi, Professor Ramaswamy, Professor Samuel are four members of the school's faculty who were candidates for the post of dean of the school. Only one of the candidates was from O&Q. So total 4 professors from the faculty are going to conduct. వాళ్ళు dean post ki కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఓఎన్కి నుంచి ఒక పర్సనే కంటెస్ట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ఇంక్లూడింగ్ ద 4 క్యాండిడేట్స్ ఓటెడ్ ఫర్ ద పోస్ట్. ఆల్ ద 4 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఓట్ చేశారు ఆ పోస్ట్ కోసం. ఇన్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ హూ ఆర్ నాట్ క్యాండిడేట్స్ ఓటెడ్ ఫర్ ద సేమ్ క్యాండిడేట్. ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న మిగతా క్యాండిడేట్స్ వేరే వాళ్ళకి ఓట్ చేశారు. ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఓట్ చేయలేదు, వేరే డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీకి ఓట్ చేయడం జరిగింది. Next, the rules for the elections are listed below. So we are given 3 rules. 3 rules ఇచ్చారు మనకి. ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. There cannot be more than 2 candidates from a single department. ఓకే, ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇద్దరు ఉండకూడదు. సెకండ్ వన్, ఏ క్యాండిడేట్ కెనాట్ ఓట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ ఓట్ అనేది అవ్వదు. నెక్స్ట్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కెనాట్ ఓట్ ఫర్ ఏ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఓకే, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కెనాట్ ఓట్ ఫర్ ఏ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ డిపార్ట్మెంట్. ఒక ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మెంబర్కి ఓట్ చేయడం కుదరదు. సో థర్డ్ పాయింట్ బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది? దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇద్దరు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. బై రీడింగ్ ద థర్డ్ పాయింట్ నాకు అనిపిస్తుంది అది కరెక్టో కాదో చెక్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ ద ఎలక్షన్ ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ Professor Pakrasi received 3 votes, Professor Qureshi received 14 votes, Ramaswamy received 6 and Samuel received 1. ఎలక్షన్ అంతా అయిపోయాక ఎవరెవరికి ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చాయో చెప్పాడు. నెక్స్ట్, ప్రొఫెసర్ పక్రాసి ఓటెడ్ ఫర్ రామస్వామి, కురేషి ఓటెడ్ ఫర్ శామ్యూల్, రామస్వామి ఓటెడ్ ఫర్ కురేషి అండ్ శామ్యూల్ ఓటెడ్ ఫర్ పక్రాసి. ఏ ప్రొఫెసర్ ఎవరికి ఓటు వేశారో కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఒక సెట్ చేసినప్పుడు దాని రిప్రజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. హౌ టు రిప్రజెంట్ ద గివెన్ డేటా అది కరెక్ట్గా వేయడం జరిగితే 50% ఆఫ్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్. మీరు రిప్రజెంటేషన్ సరిగ్గా వేయకపోతే ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం, చాలా టైం పడుతుంది అక్కడ. సో లెట్స్ ఫస్ట్ డ్రా ద రిప్రజెంటేషన్. సో వీ హ్యావ్ డిపార్ట్మెంట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ డిపార్ట్మెంట్స్? F&A. నెక్స్ట్ M&S. నెక్స్ట్ O&Q. next B&H. These are the 4 departments and the candidates are P, Q, R, S. These are the professors who also voted for themselves, and P, Q, R, S, and this is the total. ఓకే, సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఏ ప్రొఫెసర్కి ఓటు వేసాడో మనకి లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఉంది, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం టు మేక్ అవర్ వర్క్ ఈజీ. ప్రొఫెసర్ పక్రాసి ఓటెడ్ ఫర్ రామస్వామి, విచ్ మీన్స్ ఇంకెవరికి తను ఓట్ వేయలే. హీ ఓటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ రామస్వామి. సో మిగిలినవన్నీ క్రాస్ మార్క్ పెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్, ప్రొఫెసర్ కురేషి ఓటెడ్ ఫర్ ప్రొఫెసర్ శామ్యూల్. కురేషి అంటే క్యూ ఓటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ శామ్యూల్, విచ్ మీన్స్ వీడికే ఓటేసాడు, ఇంకా అన్ని క్రాస్ మార్క్. నెక్స్ట్, రామస్వామి ఫర్ కురేషి, రిమైనింగ్ మెంబర్స్కి ఓట్ వేయలే రామస్వామి, సో అవన్నీ క్రాస్ మార్క్. అండ్ ప్రొఫెసర్ శామ్యూల్ ఫర్ పక్రాసి, రిమైనింగ్ అన్ని క్రాస్ మార్క్. దిస్ ఈజ్ డన్. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, లైక్
instead of Pakrasi, Qureshi, Ramaswamy, Samuel బదులు we will call it as PQRS. సో Pకి ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చాయి? టోటల్ ఓట్స్ రిసీవ్డ్ బై P వర్ 3. Pకి 3 ఓట్స్ వచ్చాయి, Qకి 14 ఓట్స్, Rకి 6 ఓట్స్ అండ్ శామ్యూల్కి 1 ఓట్. దీస్ ఆర్ ది టోటల్ ఓట్స్. ఇప్పుడు మనం ఫిల్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లైక్ హారిజాంటల్గా F&A, M&S, O&Q, B and H ఇంక్లూడింగ్ PQRS ఓట్స్తో కలిపి ప్రొఫెసర్ పక్రాసికి టోటల్ 3 ఓట్సే రావాలి. సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ ఫర్ ప్రొఫెసర్ Q, కురేషికి 14 ఓట్స్ రావాలి, Rకి 6 రావాలి, Sకి 1 రావాలి. అలా అరేంజ్ చేయగలిగితే మన ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ఫర్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? దేర్ కెనాట్ బి మోర్ దాన్ 2 క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ అ సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్. ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇద్దరికంటే ఎక్కువ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం? ఫ్రమ్ F&A, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్, F&A 9 members, M&S 7 members, third department is O&Q 5 members, and fourth department B and H 3 members. సో వీళ్ళు మనకి టోటల్ మెంబర్స్ ఉన్నది. సో లెట్స్ ఫిల్ ద టేబుల్ నౌ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, దేర్ కెనాట్ బి మోర్ దాన్ 2 క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్. ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మోర్ దాన్ 2 క్యాండిడేట్స్ కంటెస్ట్ చేయకూడదు, విచ్ మీన్స్ ద మినిమం నెంబర్ ఫ్రమ్ F&A డిపార్ట్మెంట్ కెన్ బి 5, maximum is, sorry not 5, minimum number is 7, minimum number is 7, maximum number is 9. ఎందుకు 7 and 9 రాసామంటే ఇద్దరు కంటెస్ట్ చేసి ఉంటే 7 మెంబర్సే రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్, లేదు ఎవడు కంటెస్ట్ చేసి ఉండకపోతే 9 మెంబర్స్ వర్ ద రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్. సో 7 and 9 ఇస్ ద రేంజ్. నెక్స్ట్ M&S 7 మెంబర్స్, ఇద్దరు కంటెస్ట్ చేసి ఉంటే మినిమమ్ ఈజ్ 5, మ్యాక్సిమమ్ ఈజ్ 7. నెక్స్ట్ O&Q గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, లైక్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లాస్ట్ సెంటెన్స్, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ వాజ్ ఫ్రమ్ O&Q నుంచి ఒకళ్ళే కంటెస్ట్ చేశారు, విచ్ మీన్స్ వీళ్ళు 4 మెంబర్స్ మిగతా వాళ్ళు. అండ్ కమింగ్ టు B and H, అగైన్ మినిమమ్ 1, మ్యాక్సిమమ్ 3. దిస్ ఈస్ ద కౌంట్ వీ హ్యావ్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు ఫిల్ దిస్ టేబుల్. ఇప్పుడు లెట్స్ లుక్ ఎట్ శామ్యూల్. ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు శామ్యూల్ చూద్దాం. శామ్యూల్ టోటల్గా 1 ఓట్ వచ్చింది, అండ్ ఆ 1 ఓట్ ఎవరి నుంచి వచ్చింది? ప్రొఫెసర్ కురేషి ఓట్ వేశాడు, విచ్ మీన్స్ ద రిమైనింగ్ వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి శామ్యూల్కి ఓట్ రాలా. So I can put all the cross marks in the respective slots of Samuel. Next, coming to Professor, okay, F&A department చూద్దాం. F&A డిపార్ట్మెంట్లో టోటల్ 7 to 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఆర్ 7 to 9 ఓట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 7 to 9 ప్రొఫెసర్ పక్రాసికి వేసే ఛాన్స్ ఉందా? దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ లేదు. రీజన్ ఈజ్ ప్రొఫెసర్ పక్రాసికి ఓన్లీ 3 ఓట్సే వచ్చాయి, బట్ 7 to 9 ఉన్నాయి ఇక్కడ, విచ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. Qకి వేసే ఛాన్స్ ఉందా? ప్రొఫెసర్ కురేషికి 14 ఓట్స్, ఎస్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్. అండ్ ప్రొఫెసర్ రామస్వామి ఆర్ టోటల్ 6 ఓట్స్, బట్ ఇక్కడ 7 to 9 ఉంది, అగైన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో F&A డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రొఫెసర్ కురేషికి ఓట్ వేశారు. సో దట్ ఈస్ క్లియర్. ఎన్ని ఓట్స్ పడ్డాయి అనేది వీల్ చెక్ ఇట్ లేటర్, అది తర్వాత చూద్దాం. కమింగ్ టు M&S డిపార్ట్మెంట్. M&S డిపార్ట్మెంట్లో టోటల్ మనకి 5 to 7 ఓటర్స్ ఉన్నారు. ప్రొఫెసర్ పక్రాసికి వేసే ఛాన్స్ ఉందా అంటే లేదు, బికాస్ టోటల్ ఓట్స్ రిసీవ్డ్ బై పక్రాసి 3. సో 5 and 7 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ Qకి ఛాన్స్ ఉందా? దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ Qకి ఛాన్స్ ఉంది. R కూడా 6, 5 and 7 మధ్యలో 6 ఉంది కాబట్టి R కూడా ఛాన్స్ ఉంది. సో ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ మూవ్ టు B and H డిపార్ట్మెంట్ చూద్దాం. ఫర్ B and H డిపార్ట్మెంట్ టోటల్ 1 to 3 రేంజ్ 1 నుంచి 3 మధ్యలో ఉంది. కెన్ దిస్ రేంజ్ బీ ఓటెడ్ టు ప్రొఫెసర్ పక్రాసి? ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే 3 టోటల్ ఓట్స్ పక్రాసికి రావాలి, ఇక్కడ 1 and 3 ఉంది కాబట్టి ఎస్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్. సో ఆల్రెడీ 1 ఓట్ ప్రొఫెసర్ శామ్యూల్ నుంచి పక్రాసికి ఓట్ వచ్చింది, అంటే ద రిమైనింగ్ 2 ఓట్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ B and H డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు ఆ 1 and 3 రేంజ్ ఎంత అంటే 2 ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ద రేంజ్. సో ద రేంజ్ ఫర్ B and H ఈజ్ 1 to 3, రేంజ్ ఫర్ M&S ఈజ్ 5 to 7, అండ్ రేంజ్ ఫర్ F&A ఈజ్ 7 and 9. బట్ టోటల్ వాల్యూ తెలిసింది, B and Hలో టోటల్ 2 ఓట్స్ ఉన్నాయి,
అండ్ 2 votes కూడా ప్రొఫెసర్ పక్రాసికి వెళ్ళిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ డన్. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ O and Q చూద్దాం. O and Q కాదు, M and S చూద్దాం అమ్మా. M and S ద రేంజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ 5 and 7. 5 and 7లో ఆల్రెడీ M and Sకి వెళ్ళదు. ఐ మీన్ M and S డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చే 5 to 7 votes ప్రొఫెసర్ పక్రాసికి వెళ్ళవు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం శామ్యూల్కి కూడా వెళ్ళవు. సో Q కానీ R కానీ వెళ్ళాలి. సో 14 అనేది ఉంది ఇక్కడ, బట్ 5 and 7 వెళ్తే ఇక్కడ 7 and 9 ఉంది. ఫర్ F&A డిపార్ట్మెంట్ 7 and 9 ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఒక 4 ఉంది. ఈ 4 6లోకి వెళ్ళవు బికాస్ 6 ఈజ్ మోర్. సో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ 5 and 7 votes ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? దీస్ 5 and 7 votes షుడ్ గో టు ప్రొఫెసర్ రామస్వామి. అండ్ రామస్వామికి ఆల్రెడీ ఒక ఓట్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెసర్ పక్రాసి నుంచి ఓట్ వచ్చింది కాబట్టి ద రిమైనింగ్ ఓట్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ M and S డిపార్ట్మెంట్. సో టోటల్ 6 votes, ఆల్రెడీ ఒక ఓట్ వచ్చింది. సో 6 minus 5 టోటల్ 5 votes విల్ బీ గోయింగ్ టు ప్రొఫెసర్ రామస్వామి ఫ్రమ్ M and S డిపార్ట్మెంట్. సో రేంజ్ 5 to 7 బట్ టోటల్ ఓట్స్ ఆర్ 5. సో ఇక్కడ ఇంకేమీ వెళ్ళవు. దిస్ ఈజ్ క్రాస్ మార్క్. నౌ కమింగ్ టు F&A డిపార్ట్మెంట్, రేంజ్ ఈస్ బిట్వీన్ 7 and 9. సో 7 and 9 మనకి ఇక్కడ 14 ఉంది. ప్రొఫెసర్ ఖురేషీకి 14 ఉంది. అండ్ 14లో హీ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ ఏ ఓట్, ఒక ఓట్ ఆల్రెడీ రిసీవ్ చేసాడు. అంటే రిమైనింగ్ ఆర్ 13 ఓట్స్ రావాలి. 7 and 9 ఈజ్ ద రేంజ్. సో ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం పోనీ. ఆ 7 and 9 ఇక్కడ వస్తుంది. బట్ కమింగ్ టు O and Q డిపార్ట్మెంట్, ఈ 4 ఎక్కడ రావాలి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 వచ్చింది కాబట్టి ప్రొఫెసర్ పక్రాసి రిసీవ్డ్ ఆల్రెడీ 2 + 1 3 votes, అంటే ఇక్కడ రాదు. అండ్ ప్రొఫెసర్ రామస్వామి టోటల్ 6 votes, 5 ఫ్రమ్ M and S డిపార్ట్మెంట్, 1 ఫ్రమ్ ప్రొఫెసర్ పక్రాసి, ఇక్కడ రాదు. సో డెఫినెట్లీ దీస్ 4 votes షుడ్ గో ఫర్ ప్రొఫెసర్ ఖురేషీ. సో టోటల్ 4 + 1 5 votes వచ్చాయి అవుట్ ఆఫ్ 14. ఇంకా 9 రావాలి, విచ్ మీన్స్ ద 9 విల్ బీ ఫ్రమ్ F&A డిపార్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ రేంజ్ 7 and 9 బట్ టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ 9. సో ఈ రెండు ఏమవుతాయి? ఆల్రెడీ 2 votes వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి ఇవి రెండు క్రాస్ మార్క్. సో దట్స్ ఇట్, ద టేబుల్ వాస్ డన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది క్వశ్చన్స్. సారీ, ఇంకా క్వశ్చన్స్ తర్వాత దిర్ ఈస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. టేబుల్ అయితే ఫిల్ అయిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏ ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు అనేది కూడా ఫైండ్ చేయాలి. బికాజ్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో అది ఫైండ్ చేస్తే ద సెట్ ఈస్ డన్. నౌ లెట్స్ సి. F&A డిపార్ట్మెంట్, M and S, O and Q, B and H. సో ఇక్కడ రాస్తాము F&A, M and S, O and Q, B and H. ఇది క్యాండిడేట్స్, ఇది నాన్ క్యాండిడేట్స్. అంటే కంటెస్ట్ చేసిన క్యాండిడేట్స్, నాట్ కంటెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్. సో F&A డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నాట్ కంటెస్టెడ్ ఎంతమంది? టోటల్ 9 members కూడా కంటెస్ట్ చేయలే, విచ్ మీన్స్ నాట్ కంటెస్టెడ్ ఆర్ 9, కంటెస్టెడ్ ఆర్ 0. కమింగ్ టు M and S డిపార్ట్మెంట్, M and S డిపార్ట్మెంట్లో టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ 7 5 members ఉన్నారు. ఆ 5 members ఎవరు? నాట్ కంటెస్టెడ్. అంటే రిమైనింగ్ 2 members కంటెస్టెడ్. ఇందాక థర్డ్ పాయింట్ చదివిన తర్వాత నేను ఒకటి చెప్పాను, మీకు గుర్తుండుంటే, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కెనాట్ ఓట్ ఫర్ ఎ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ దేర్ డిపార్ట్మెంట్, ఏ క్యాండిడేట్ కెనాట్ ఓట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్. సో ఆ పాయింట్స్ బట్టి మనం ఇందాక ఏం కంక్లూడ్ చేసాం? ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మోర్ దాన్ 1 person ఉన్నారు అన్నాం కాబట్టి ఎస్, దట్ ఈస్ డన్. అది అప్పుడు అజంప్షన్, ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ O and Q డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, O and Q డిపార్ట్మెంట్ నుంచి టోటల్ 5 members అవుట్ ఆఫ్ 4 ఆర్ నాన్ క్యాండిడేట్స్, నాన్ కంటెస్టెంట్స్, sorry 4, and this is 1. Let me erase. So this is 0, this is 1. Coming to B and H department, non-contestants are 2, contestants are 1. So ఇప్పుడు ఆ కంటెస్టెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ F&A డిపార్ట్మెంట్ 0 కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. కమింగ్ టు M and S డిపార్ట్మెంట్, O and Q, B and H. M and S డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 2 ఉన్నారు. ఆ 2 ఎవరు? ఫ్రమ్ M and S డిపార్ట్మెంట్ ఓట్ ఎవరికి వెళ్ళే ఓట్స్ అన్నీ? ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. ప్రొఫెసర్ P ఓటెడ్ ఫర్ ప్రొఫెసర్ R. సో వీళ్ళిద్దరూ ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాదు. ఎందుకు కాదు? The reason is third point, faculty members cannot vote for a candidate from their own department. ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఓట్ వేయడం కుదరదు. సో P and R are not from the same department. నెక్స్ట్ P and S ఛాన్స్ ఉందా?
Even P and S are not from the same department. And what about the others? Q and S వీళ్ళు సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు బికాజ్ ఓట్ పడింది. అండ్ ఆర్ అండ్ క్యూ కూడా సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు. సో ఇవేమీ సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఛాన్సెస్? ఇప్పుడు మనకున్న పాసిబుల్ ఛాన్సెస్ ఏంటి? ఆ ఇద్దరు ప్రొఫెసర్స్ ఎవరు M&S నుంచి అంటే లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్. PR కాదు, PS కాదు, QS కాదు, RQ కాదు. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయిన పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? R&S ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ P and Q is the other possibility. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్టో చూద్దాం. కెన్ ఆర్ అండ్ ఎస్ బి ఏ పాసిబిలిటీ? ఆర్ అండ్ ఎస్ ఇద్దరు M&S డిపార్ట్మెంట్ చదువుతున్నారో కాదో చెక్ చేద్దాం. M&S డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆర్ అండ్ ఎస్ అయితే ఓకే, M&S డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆర్ అండ్ ఎస్ P and Q. P and Q అవునో కాదో చెక్ చేద్దామమ్మా. ఫ్రమ్ M&S డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్ P and Professor Q. So these are the two contestants which are not getting any votes. So these two are from M&S department, these are not. So P and Q are from M&S department. ఇప్పుడు O and Q and B and H department నుంచి ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు. So who are they? Either or RS or either S or R. ఇవి రెండు క్లారిటీ లేదు. This is ambiguity. అది ఆర్ అయితే ఇది ఎక్కడ ఎస్ అవుతుంది, లేదా ఎక్కడ ఎస్ అయితే అక్కడ ఆర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీస్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ది క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ టూ క్యాండిడేట్స్ కెన్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ డిపార్ట్మెంట్? సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరో అని అడుగుతున్నాడు. సో P and Q ఆర్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ డిపార్ట్మెంట్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ P and S, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. P and Q. సో ఆప్షన్ B ఈస్ కరెక్ట్. సో లెట్ మీ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్స్ స్లైడ్. Which two candidates can belong to the same department? The answer is P and Q, Professor Qureshi and Professor Pakrasi. Option B. Next, which of the following can be the number of votes that Qureshi received from a single department? Qureshi received from a single department. Qureshi ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాయి? From M&H department he received 9 votes. From the third department, what is the third department? O and Q department he received 4 votes. So 9 or 4 రెండు కరెక్టే. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్లో 4 లేదు. సో 9 ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆన్సర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ప్రొఫెసర్ శామ్యూల్ బిలాంగ్స్ టు B and H, దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ? ఓకే, ప్రొఫెసర్ శామ్యూల్ బిలాంగ్ టు B and H అంటే మనం శామ్యూల్ దగ్గర అంబిగ్విటీ వచ్చింది మనకి. ఏంటది? O and Q R కానీ S కానీ, B and H S కానీ R కానీ. So in the question he clearly said that Samuel is from B and H. If Samuel is from B and H, definitely Ramaswamy will be from O and Q. And P and Q లో ఏ చేంజ్ ఉండదు. Now what is the question? If Samuel is from B and H, which of the following statement is true? First option, Professor Pakrasi or Professor P belongs to M&S. అందులో ఏ మార్పు లేదు. That is definitely true. Next, second one, Professor Ramaswamy belongs to O and Q. Ramaswamy, O and Q. Correct. So both the statements are correct. Into option A. Both A and B are true. Next question. What best can be concluded about the candidate from O and Q? Candidate from O and Q. O and Q నుంచి మనకి అంబిగ్విటీ ఉంది కదా. ఆ ఇద్దరు ప్రొఫెసర్స్ ఎవరు? ఏ ప్రొఫెసరో తెలియట్లేదు O and Q నుంచి. సో వాళ్ళిద్దరు ఎవరమ్మా? హూ ఆర్ దోస్? ఐదర్ రామస్వామి ఆర్ శామ్యూల్. ఆర్ అండ్ ఎస్ అనుకున్నాం కదా. సో వన్ ఆఫ్ దోస్ టూ ఈజ్ ఆర్ ఆన్సర్స్. సో ఇట్ విల్ బి ఐదర్ ఆర్. ఐదర్ రామస్వామి ఆర్ శామ్యూల్. నెక్స్ట్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ సెట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ ట్రూ? ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్స్లో ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. Non-candidates from M&S voted for Qureshi. Non-candidates from F&A voted for Qureshi. Okay. First option ఏంటి? Non-candidates from M&S. Let's move to the representation. So, ఇప్పుడు చూద్దాం స్టేట్మెంట్స్. Non-candidates from M&S voted for Qureshi.
M&S నుంచి నాన్ క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది 5 మెంబర్స్, వాళ్ళు కురేషికి ఓటు వేసాడు అంటున్నాడు, విచ్ ఈస్ రాంగ్ బికాస్ దే ఓటెడ్ ఫర్ రామస్వామి, కురేషి కాదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. సెకండ్ వన్, నాన్ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ F&A ఓటెడ్ ఫర్ కురేషి. నాన్ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ F&A దోస్ 9 వర్ ఫర్ కురేషి, అక్కడ కురేషికే పడింది. సో ఆప్షన్ A is wrong, option B is correct. So let's move to the question. So option అంటే statement A is wrong, statement B is correct, other option A. So these are the 5 questions. This is the end of set 1. Okay, let's move to the second set now. 5 restaurants coded R1, R2, R3, R4 and R5 gave integer ratings to 5 gig workers, Ullas, Vasu, Vaman, Xavier and Yusuf on a scale of 1 to 5. So 5 restaurants ఉన్నాయి, లైక్ R1 నుంచి R5 వరకు, అండ్ వాళ్ళు ఇంటిజర్ రేటింగ్స్ ఇచ్చారు, రైట్? ఇంటిజర్ రేటింగ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ 1, 2, 3, 4, 5 అలాగమ్మా, బట్ నాట్ డెసిమల్స్ కాదు, 1.5, 2.5 కాదు. సో 5 వర్కర్స్కి రేటింగ్స్ ఇచ్చారు. ఆ 5 వర్కర్స్ పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, ఉల్లాస్, వాసు, వామన్, జేవియర్ అండ్ యూసఫ్. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ వీల్ రెఫర్ దమ్ యాజ్ UVW X and Y instead of their full names. The means of the ratings given by R1 to R5 were 3.4, 2.2, 3.8, 2.8, 3.4 respectively. Next, the summary statistics of these ratings for the 5 workers is given below. సో ఆ టేబుల్ చూస్తే మీకు మీన్, మీడియన్, మోడ్, రేంజ్ అని ఉన్నాయి. అసలు ఆ మీన్ అంటే ఏంటి, మీడియన్ అంటే ఏంటి, మోడ్ అంటే ఏంటి, అవి చూద్దాం. మ్యాక్సిమం తెలిసే ఉండొచ్చు. మీన్ ఆర్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్, బోత్ ఆర్, ఆ మూడు సేమ్. మీన్ ఆర్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్, ఇవన్నీ సేమ్. అంటే యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. ఒకవేళ మీకు దగ్గర 6 నెంబర్స్ ఉంటే సమ్ ఆఫ్ దోస్ 6 by 6 will give you the average or mean or arithmetic mean. So let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. దీని యావరేజ్ అడిగితే ఏం చేస్తారు, సమ్ ఆఫ్ దీస్ 7 నెంబర్స్, 7 + 6 + 5 + 4 + 5 + 3 + 2 + 1 ఎంత, సమ్ ఎంత, 13 + 5 18, 22, 25, 28 is the sum. Total 7 quantities కాబట్టి by 7 will give you 4. So center number. అదే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటే సెంటర్, ఆ మధ్యలో ఉన్న 2 సెంటర్ నెంబర్స్కి యావరేజ్ విల్ బి యువర్ అర్థమెటిక్ మీన్. కమింగ్ టు మీడియన్. మీడియన్ అంటే ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్ ఆర్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ద సెంటర్ నెంబర్ విల్ బి ది మీడియన్. So let's see, 3, 6, 4, 5, 8, 9, 11. దీని మీడియన్ ఏంటి? సో లెట్స్ అరేంజ్ దీస్ ఇన్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. సో సెంటర్ నెంబర్ ఏంటి? 6. సో 6 ఈజ్ ది మీడియన్. ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ అన్నీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, అంటే టోటల్ 7 ఉన్నాయి. ఒకవేళ 8 ఉంటే, ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, లెట్స్ సే 1 మోర్ నెంబర్ 13 ఉంది, అప్పుడు ఏమవుద్ది, 6 అవ్వదు, మోడ్ మీడియన్ 6 అవ్వదు, 13 యాడ్ అవుద్ది. సో ఇప్పుడు సెంటర్ నెంబర్స్ ఏంటంటే 6 and 8. సో ద యావరేజ్ ఆఫ్ 6 and 8 విల్ బి ద మీడియన్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, 6 + 8 by 2 విచ్ ఈస్ 14 by 2, 7 ఈజ్ ద మీడియన్. నెక్స్ట్ మోడ్. మోడ్ అంటే ఏంటంటే ద నెంబర్ విచ్ ఈస్ రిపీటింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ విల్ బి ద మోడ్. సో 3, 4, 8, 9, 3, 4, 6, 8, 9, 10. సో దీని మోడ్ ఏంటి, ఏ నెంబర్ ఎక్కువ రిపీట్ అవుతుందో చూడండి. 3 ఈజ్ రిపీటింగ్ 2 times, 4 ఈజ్ రిపీటింగ్ 2 times, 8 ఈజ్ రిపీటింగ్ 2 times. సో 3 మోడ్, 4 కూడా మోడ్, అండ్ ఈవెన్ 8 ఈజ్ ద మోడ్. సో ఎక్కువ నెంబర్ రిపీట్ అవుతుంటే, ఎక్కువ ఏ నెంబర్ అయితే రిపీట్ అవుతుందో అదే మోడ్. మోడ్ ఒకటి కాదు, మోర్ దాన్ 1 కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ రేంజ్ అంటే ఏంటో మీకు అది క్లియర్గా చెప్పాడు కిందన. Range of ratings is defined as the difference between the maximum and minimum ratings awarded to a worker. Minimum and maximum ratings of the worker range. Now let's represent the table. ఇందాక చెప్పినట్టే representation is very important. అది అంత కరెక్ట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే అంత స్పీడ్గా మనం సెట్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. So let's start. Okay, let's represent it in a table.
సో మనకు ఉన్నాయంటే మీన్, మీడియన్, మోడ్ అండ్ 5 members, ratings of the 5 members. So R1, R2, R3, R4, R5 total, and ఇక్కడ ఉల్లాస్, వాసు, వామన్, జేవియర్, యూసుఫ్. Okay. The following is partial information about ratings of 1 and 5 awarded by the restaurants to the workers. So 2 points గురించి 2 points మనకి హింట్ ఇచ్చాడు. ఆ 2 points చూద్దాం. R1 awarded a rating of 5 to Vaman. R1 rating of 5 to Vaman, as did R2 to Xavier. R2 to Xavier is also 5. R3 to Vaman and Xavier, R3 to Vaman as well as Xavier, and R5 to Vasu, R5 to Vasu. వీళ్ళందరికీ 5 రేటింగ్ వచ్చింది. Now second point, R1 awarded a rating of 1 to Ullas. R1 rating of 1 to Ullas, as did R2 to Vaman, as did R2 to Vaman and Yusuf. ఇద్దరికి 1, and R3 to Yusuf. R3 to Yusuf కూడా 1. సో మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. దీన్ని బట్టి ఇంక్లూడింగ్ ద హింట్స్ ఆఫ్ మీన్, మీడియన్, మోడ్ మనం ఈ టేబుల్ ఫిల్ చేయాలి. సో బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ మనకి వాళ్ళ యొక్క మీన్ వాల్యూస్ తెలుసు. లైక్ R1 మీన్ ఎంత, R2 మీన్ ఎంత, R3 మీన్ ఎంత, అవన్నీ మనకి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ కింద ఇచ్చాడమ్మా. సో ద మీన్ ఆఫ్ R1 is 3.4. మీన్ is nothing but average. R2 is 2.2. This is 3.8, 2.8, 3.4 రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు కాబట్టి ఇన్ దట్ ఆర్డర్. సో మీన్ అంటే ఏంటి? అర్థమెటిక్ మీన్. ఇక్కడ మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 members. 5 members యావరేజ్ ఆర్ మీన్ ఈజ్ 3.4. సో టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 5 into 3.4 విచ్ ఈజ్ 17. దిస్ ఈజ్ 2.2 into 5, R2 11, R3 3.8 into 5 19, 2.8 into 5 is R4 which is 14, 3.4 into 5 is 17 for R5. So these are the totals. And ఉల్లాస్, వాసు, వామన్ టోటల్ కూడా తెలిస్తే ఈజీ కదా. దానికి కూడా మనకి హింట్ ఉంది. ఏంటది? ద మీన్స్ ఆఫ్ ఉల్లాస్, మీన్, మోడ్, మీడియన్, ఈ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో లెట్స్ యూజ్ దోస్ and fill the table. So Ullas mean anta? Ullas mean is 2.2. Vasu mean is 3.8. Vaman mean is 3.4, Xavier is 3.6, Yusuf is 2.6. So same, mean 2.2, total 5 members. So total ఏమవుద్ది? 2.2 into 5, 11, 3.8 into 5, 19, 3.4 into 5, 17, 3.6 into 5, 18, 2.6 into 5, 13. And mode, median values కూడా ఉన్నాయి కదా. So let me write those mode and median. So median of Ullas is 2, next 4, 4, 4 and 3. Whereas mode is 2, 4, 5, 5, 1 and 4. So these are the hints. ఇప్పుడు Ullas values find out చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. Ullas total 5 numbers. 1, 2, 3, 4, 5. The sum of these numbers should be 11.
అండ్ మనకి రేంజ్ అని ఇచ్చాడు. రేంజ్ అంటే ఏంటి? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ ఈజ్ 1 అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? రేంజ్ చూద్దాం. రేంజ్ ఆఫ్ ఉల్లాస్ ఈజ్ 3, మినిమమ్ ఈజ్ 1, రేంజ్ ఈజ్ 3, అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏమవుద్ది? 1 + 3 విచ్ ఈజ్ 4. సో 4 ఈజ్ ది మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో మధ్యలో 3 నెంబర్స్ మిగిలాయి. అండ్ మనకి మీడియన్ అంటే ఏంటో తెలుసు. మీడియన్ ఈజ్ ది సెంటర్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ ఇన్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో మీడియన్ ఎంత ఉల్లాస్ది? 2. సో సమ్ చూద్దాం. 4 + 2 ఈజ్ 6, 6 + 1 ఈజ్ 7, అంటే ఇంకా 4 రావాలి. 2 నెంబర్స్ సమ్ షుడ్ బి 4. అండ్ వాట్ ఈజ్ హిస్ మోడ్? మోడ్ 2, అంటే 2 రిపీట్ అవ్వాలి. మనకి 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, సమ్ 4 రావాలి అండ్ 2 షుడ్ బి రిపీటెడ్, విచ్ మీన్స్ ఇవి రెండు కూడా 2. అప్పుడే మోడ్ సాటిస్ఫై అయింది, మీడియన్ సాటిస్ఫై అయింది అండ్ రేంజ్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది. సో దీస్ ఆర్ ది రేటింగ్స్ ఆఫ్ ఉల్లాస్, బట్ నాట్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. ఇదే ఆర్డర్లో ఉండాలని రూల్ లేదు, అది అటు ఇటు కూడా మారచ్చు. నెక్స్ట్ వాసు చూద్దాం. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 5 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 19. అండ్ మనకి R5 రేటింగ్ తెలుసు, విచ్ ఈజ్ 5. 5 హైయెస్ట్ రేటింగ్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద రేంజ్. రేంజ్ ఆఫ్ వాసు ఈజ్ 3. సో maximum is 5, range is 3, minimum will be 2. And median name ఇచ్చాడు వాసుకి. వాసు medium is 4. So 5 + 4 is 9. 9 + 2 is 11. అంటే రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ షుడ్ బి 8 బికాస్ సమ్ ఈజ్ 19. 19 - 11 8. ఈ రెండు నెంబర్స్ సమ్ 8 రావాలి. అండ్ వాసు మోడ్ ఏంటి? వాసు మోడ్ 4, అంటే 4 రిపీట్ అవ్వాలి, విచ్ మీన్స్ ఇవి రెండు కూడా 4 and 4, which means the sum is 19. Next వామన్ చూద్దాం. Sum of 5 numbers 4 5 should be equal to 17. అండ్ మనకి మినిమం మ్యాక్సిమం రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 5 ఉంది, 1 ఉంది. సో 1 ఈజ్ ద మినిమం, 5 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం. రేంజ్ 4 రావాలి. వామన్ రేంజ్ 4 ఏనా? ఎస్, వామన్ రేంజ్ ఈజ్ 4. Now what is the median of Vaman? It is 4. So center number 4. So sum of 1, 4 and 5 is 10. So total 17 రావాలి, which means the remaining 2 numbers sum should be 7. So what is the mode of Vaman? Mode of Vaman is 5. So 5 mode రావాలి, total 7 రావాలి, which means 5 and 2. అప్పుడే కదా total 17 వస్తుంది. 10 + 3. 10 + 4 is 14, 14 + 3 is 17. సాటిస్ఫై అయిపోయింది వామన్ కూడా. నెక్స్ట్ జేవియర్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 5 of Xavier should give you 18, out of which maximum value is known to us, which is 5. So maximum value is 5. Minimum ఎంత? రేంజ్ బట్టి మినిమం చెప్పొచ్చు. రేంజ్ ఆఫ్ జేవియర్ ఈజ్ 4, విచ్ మీన్స్ మినిమమ్ ఈజ్ 1. సో 1 ఈజ్ మినిమమ్, 5 ఈజ్ మ్యాక్సిమం, రేంజ్ 4. అది సెట్ అయింది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీడియన్ ఆఫ్ జేవియర్? మీడియన్ ఆఫ్ జేవియర్ ఈజ్ 4, విచ్ మీన్స్ ద సెంటర్ నెంబర్. సో టోటల్ ఈజ్ 18 అండ్ 1 + 4, 5 + 5 10, అంటే రిమైనింగ్ రెండు వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే 8 రావాలి. అండ్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద మోడ్ ఆఫ్ జేవియర్. జేవియర్ మోడ్ ఎంత? 5. 8 రావాలి. సమ్ 5 అంటే ఇట్ షుడ్ బి 5 + 3, 1 3 4 5 5. నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూసఫ్ మిగిలాడు. సో ద సమ్ ఆఫ్ యూసఫ్ ఈజ్ 13 అండ్ మినిమమ్ ఈజ్ 1. రేంజ్ ఎంత? 3. రేంజ్ 3 అంటే మ్యాక్సిమం విల్ బి 1 + 3 4. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీడియన్? Median is given for Yusuf as 3. So sum of these 3 numbers is 8, remaining is 5. ఆ 5 రావాలంటే the remaining number sum should be 5. Mode ఎంత? Mode is 4 అన్నాడు. అంటే సో mode is both 1 and 4. 1 and 4 రిపీట్ అవ్వాలి, sum 5 రావాలి, which means one of the numbers is 1 and the other numbers is 4. సో ఆల్ ద 5 నెంబర్స్ ఆఫ్ ఉల్లాస్, వాసు, వామన్, జేవియర్, యూసఫ్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. బట్ ఇది ఆర్డర్లో ఉండాలని రూల్ లేదు. ఈ నెంబర్స్ అక్కడ ఫిల్ చేస్తే వీ విల్ కంప్లీట్ ద టేబుల్. సో లెట్స్ ఫిల్ దీస్ నెంబర్స్ ఇన్ ద బాక్సెస్ ప్రొవైడెడ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ R2.
R2 total should be 11, total 11 రావాలి. ఆల్రెడీ మనకు 1, 5 and 1 అంటే సమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ 7, ఇంకొక 4 రావాలి. ఆ 4 రావాలంటే మనకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, ఐదర్ 1 or 3 ఆర్ 2 and 2. సో ఉల్లాస్ వాసులో 1, 3 పాసిబిలిటీ ఉందా అంటే 3 ఎక్కడ లేదు, విచ్ మీన్స్ 1 and 3 అవ్వదు. సో డెఫినెట్లీ దీస్ 2 నెంబర్స్ షుడ్ బి 2 and 2. నెక్స్ట్ R3 చూద్దాం. R3 టోటల్ ఈజ్ 19, సమ్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు దాకా, 5 + 5 10 + 1 11 అంటే రిమైనింగ్ 8 రావాలి ఉల్లాస్ అండ్ వాసు. 8 రావడానికి మనకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, 4 and 4 ఒకటే పాసిబిలిటీ, ఇంక వేరే పాసిబిలిటీ లేదు. సో దిస్ ఈజ్ 4 అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ 4. ఇప్పుడు వాసు చూద్దాం. వాసులో 3 4s రావాలి, 1 2 and 1 5 రావాలి. ఆల్రెడీ 2 and 5 వచ్చింది, విచ్ మీన్స్ ద రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ 4 and 4. నెక్స్ట్ ఉల్లాస్లో ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఉల్లాస్ చూద్దాం. ఉల్లాస్ టోటల్ వాల్యూ 11, 4 + 2 is 6, 6 + 1 7, 7 అయిపోయింది, ఇంక రిమైనింగ్ 11 రావాలి, అంటే 4 ఈజ్ ద రిమైనింగ్. ఉల్లాస్లో 1 ఈజ్ డన్, 2 ఈజ్ డన్, 4 ఈజ్ డన్, ఇంక రిమైనింగ్ 2 ఏం అవ్వాలి, 2 and 2 అయితేనే మనకు ఆ రెండే మిగిలే, ఆ రెండు అక్కడ రాస్తాం. సో 2 and 2 ఈజ్ 4. So sum of all the ratings received by these R1 to R5 for Ullas is equal to 11. Vasu 19. ఇవి రెండు అయిపోయి, R1 R3 అయిపోయి. Now let's look at R1. R1 total 17 రావాలి, అందులో 1 4 and 5 which means 10 అయిపోయింది, ఇంకా 7 మిగిలింది. 7 రావడానికి మనకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, జేవియర్ అండ్ యూసఫ్లో 4 and 3 తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు, ఐదర్ 3 or 4 or 4 or 3. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తామంటే రెండు పాసిబిలిటీస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకేమీ అవ్వట్లేదు కాబట్టి లెట్స్ ఎజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ 4 or 3. లైక్ జేవియర్ R1 రేటింగ్ 3 అయితే యూసఫ్ R1 రేటింగ్ 4 ఆర్ వైస్ వర్సా. మనం ఏం చేద్దామంటే కాసేపు ఇది 4 అనుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ 4 or 3, ఇక్కడ నుంచి రాసేవన్నీ రౌండ్ చేసుకుని రాయండి అమ్మా. ఇక్కడ నాకు డిజిటల్ బోర్డు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ కెన్ అరేజ్ చేసి మళ్ళీ రాయొచ్చు. బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అరేజ్ చేసి రాసేంత టైం ఉండదు కాబట్టి రౌండ్ చేసుకోండి. రౌండ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడి నుంచి రాసే నెంబర్స్ అన్ని రౌండ్ చేసి రాస్తే ఆ పాసిబిలిటీ తప్పు అయితే ఆ నెంబర్స్ మీకు ఐడెంటిఫై అయిపోతాయి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా మీరు నార్మల్గా రాస్తే ఎక్కడి నుంచి అరేజ్ చేయాలో కూడా తెలియదు, సో దానివల్ల ఉపయోగం లేదు, టైం వేస్ట్, మీరు చేసిన శ్రమ అంతా పోద్ది. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ 4. సో 4 అయితే జేవియర్ ఆఫ్ R1 రేటింగ్ 4 + 5 9 + 5 14 అయిపోయింది, టోటల్ 18 రావాలంటే ఇంకొక 4 మిగిలింది జేవియర్కి. జేవియర్లో 4 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమున్నాయి, ఆల్రెడీ 4 5 5 అయిపోతే 1 and 3 మిగిలాయి. సో 1 and 3 అంటే అగైన్ లెట్ దిస్ బి 1 అండ్ దిస్ బి 3, ఇది మళ్ళీ పాసిబిలిటీయే, ట్రూవో కాదో మనకి ఇంకా తెలియదు. నో కమ్ టు యూసఫ్ R1 రేటింగ్ ఈజ్ 3 + 1 4 + 1 5, టోటల్ 13 రావాలి, అంటే 5 అయిపోయింది, 13 రావాలంటే ద రిమైనింగ్ షుడ్ బి 8. 8 రావడానికి మనకున్న పాసిబిలిటీ ఏంటి, 4 and 4 ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ 4 and 4. ఇది ట్రూ ఆఫ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ బట్టి మనకు తెలిసిపోతాయి. వామన్ R4 R5 బట్టి మనం వేసుకున్న పాసిబిలిటీ ట్రూ ఆఫ్ ఆల్సో తెలుస్తుంది. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్. R4 టోటల్ 14 రావాలి, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, 4 + 2 is 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11 వచ్చింది, అంటే ఇంకొక 3 రావాలి. వామన్లో 3 ఉందా, వామన్లో అసలు 3 నెంబరే లేదు, విచ్ మీన్స్ ద పాసిబిలిటీ విచ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఇప్పుడు అరేజ్ చేద్దాం, వీ కెన్ అరేజ్ దిస్, ఎందుకంటే మనం ఏ నెంబర్స్ రాసామో అన్ని సర్కిల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగా మార్చొచ్చు. సో ఇక్కడ 1 and 3 రాసుకున్నాం కదా, లెట్స్ రివర్స్ ఇట్, దీన్ని 3 and 1 రాసుకుందాం. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ యాజ్ 3 and 1. ఈ 4 and 4 మార్చినా మార్చకపోయినా సేమ్. ఇప్పుడు ఈ R4 సమ్ చూద్దాం. 4 + 3 is 7, 7 + 6 is 13, 13 అంటే ఇంకొక 1 మిగిలింది. 1 వామన్లో 1 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా, ఓకే ఛాన్స్ ఉంది, లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. R5 చూద్దాం. R5 4 + 1 is 5, 5 + 5 is 10, 10 + 2 is 12, అంటే 12 అయిపోయింది, ఇంకెంత రావాలి, 5 రావాలి. వామన్లో 5, ఆల్రెడీ 2 5s మనం ఆల్రెడీ నోట్ చేస్తాం, అంటే ఇక్కడ 5 రాదు, అంటే ఈ పాసిబిలిటీ కూడా రాంగే. సో ద 2 possibilities which we have taken is wrong. So let's erase all this. ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 ఇక్కడ 3 తీసుకున్నాం కాబట్టి రివర్స్ చేద్దాం, అంటే 3 and 4 తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు సెట్ అవుద్ది, ఎందుకంటే ఇదే లాస్ట్ పాసిబిలిటీ. అవుట్ ఆఫ్ 3 మనం 2 చేసాం, 2
ఫెయిల్ అయ్యాయి. సో రిమైనింగ్ విల్ బి ది కరెక్ట్ వన్. సో జేవియర్ టోటల్ ఈజ్ 18. సో 5 + 5 10 + 3 13. రిమైనింగ్ రెండు కలిపితే 5 రావాలి. 5 వచ్చే ఛాన్స్ జేవియర్లో ఎక్కడుంది? 1 and 4 ఉంది పాసిబిలిటీ. సో 1 4 ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే 4 and 1 కూడా అవ్వచ్చు. చెక్ చేద్దాం. కమింగ్ టు యూసఫ్ 4 + 1 + 1 is 6. 6 అయిపోయిందంటే రిమైనింగ్ ఈజ్ 7. అప్పుడే 13 వస్తుంది. 7 రావడానికి మనకి యూసఫ్లో ఉన్న పాసిబిలిటీ ఏంటి? 4 and 3. సో 4 and 3. ఓకే, అగైన్ లెట్ మీ రైట్ ఇట్ యాస్ 4 and 3. అప్పుడు R4 చూద్దాం. 4 + 2 is 6. 6 + 4 is 10. 10 + 1 is 11. అంటే వామన్లో 3 ఉండాలి. 3 లేదు అంటే ఈ పాసిబిలిటీ రాంగ్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా లెట్ మీ ఇంటర్చేంజ్ దిస్. లెట్ దిస్ బి 4 and 1. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. 4 + 2 is 6. 6 + 4 is 10. 10 + 4 is 14. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రావాలి? 0 రావాలి. 0 లేదు మనకి, విచ్ మీన్స్ ఇది రాంగే. Let me erase this. Let this be 3 and this be 4. ఇప్పుడు చూద్దాం. 4 + 2 is 6. 6 + 4 is 10. 10 + 3 is 13. So 4 + 1 5. 5 + 5 10 12. ఇక్కడ 5 రావాలి. So even this possibility is wrong. So let's change these numbers again. Let me replace this 4 with 1 and 1 with 4. 1 4. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో 3 + 1 4. 4 + 4 8. 8 + 2 10. సో 10 అయిపోయిందంటే R4లో వామన్ రేటింగ్ ఎంత అవ్వాలి? 4 అవ్వాలి. వామన్లో 4 ఉందా మనకి? ఎస్, దెర్ ఈజ్ అ 4 హియర్. సో అది ఇక్కడ 4, విచ్ మీన్స్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూ R5 రేటింగ్ ఆఫ్ వామన్ షుడ్ బి 2. సాల్వ్ చేద్దాం. 5 + 1 6 + 5 11. 11 + 4 15 + 2 17. వామన్ కూడా సెట్ అయిపోయింది. సేవియర్ సో R5 కూడా సెట్ అయింది. నౌ R4 సెట్ అయిపోయింది. R5 చూద్దాం. సో 4 + 4 8. 8 + 2 ఈజ్ 10. 10 + 5 15. 15 + 2 ఈజ్ 17. సో టేబుల్ అంతా సెట్ అయిపోయింది కదా. సో ఇలా ఎందుకు రాసుకోమన్నానో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఆ సర్కిల్ చూడితే ఎక్కడ రాంగో అక్కడి నుంచి మనం అన్నీ అరేంజ్ చేసుకుని మళ్ళీ సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదే మీరు సర్కిల్ కనుక పెట్టకపోయి ఉంటే ఎక్కడి నుంచి రాంగో తెలియదు మనకి. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయడం తప్ప ఇంకో పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఎప్పుడైనా అంబిగ్విటీ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి రిమైనింగ్ థింగ్స్కి. అప్పుడు దాకా చేసిన దానికి ఆ పాయింట్ నుంచి ఇంక ముందుకు వెళ్ళేదానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 5 ద ఫస్ట్ 4 ఆర్ theta questions. First one, how many individual ratings cannot be determined from the above information? So almost అన్నీ మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఆల్మోస్ట్ కాదు, ఎంటైర్ ద టేబుల్ వాస్ ఫిల్డ్. అంటే 0 is the answer. ఏది ఫిల్ చేయకుండా ఉంచలేదు, అన్నీ ఫిల్ చేస్తాం కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈజ్ 0. నెక్స్ట్, టు హౌ మెనీ వర్కర్స్ డిడ్ R2 గివ్ అ రేటింగ్ ఆఫ్ 4? R2 ఎంతమందికి 4 రేటింగ్ ఇచ్చాడు చూద్దాం. R2 అసలు 4 రేటింగ్ ఎవరికి ఇవ్వాల, విచ్ మీన్స్ అగైన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 0. సో ఇలాంటప్పుడు ఎగ్జామ్లో మనకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ అవుతుంది. ఏంటి 2 zeros వచ్చాయి, ఆన్సర్ తప్ప కరెక్టా అని. బట్ బీ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్, వాట్ రేటింగ్ డిడ్ R1 గేవ్ టు జేవియర్? R1 జేవియర్కి ఏ రేటింగ్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. R1 టు జేవియర్ ద రేటింగ్ ఈజ్ 3. So the answer is 3. Next, fourth question. What is the median of the ratings given by R3 to 5 workers? R3 to 5 workers median adugutunnadu. Okay, let's look at the table. R3 increasing order lo chuddam. 1 4 4 5 and 5. So center number enti 4 is the center number. So the answer for that question is 4. Next, last question. Which among the following restaurants gave its median rating to exactly one of the workers?
సో మీడియన్ రేటింగ్ ఒక్క వర్కర్కే ఇవ్వాలంటే మీడియన్ నెంబర్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. అలాంటి రెస్టారెంట్స్ ఏమున్నాయని అడుగుతున్నాడు. అగైన్ లెట్స్ మూవ్ టు ద టేబుల్. ఆప్షన్స్లో ఏమున్నాయి? R1 లేదు, R2, R3, R4, R5. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ R2. R2 ఆర్డర్లో రాస్తే 1, 1, 2, 2, 5. సో 2 ఈజ్ ద మీడియన్, 2 రిపీట్ అవుతుంది, మనకు రిపీట్ అవ్వకూడదు అన్నాడు. సో R2 ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్. R3లో మళ్ళీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తే 1, 4, 4, 5, 5. 4 రిపీట్ అవుతుంది, సో అది కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ R4 1, 2, 3, 4, 4. సో ఇక్కడ మీడియన్ ఎంత? 3 ఈజ్ ద మీడియన్, అది ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లే. విచ్ మీన్స్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ D, which is R4. 3 is the median, అది ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లే. So that's it. This is the end of the 2 sets. I hope you enjoyed this session. We'll again come back soon. Thank you.